So today we are very, very lucky and very, very excited to have one of the biggest figures in vaporwave in Japan with us. Joining us all the way from Izumo-shi in Japan, we have Stay Aka. A lot of you will probably know him from Twitter as the Blue Garden Hose avatar. He's famous for doing DJ sets across Japan. He was a very, very big help setting up both Neogaya Fantasy Tours, helping us get shows all over Japan. Big friend, welcome. Thank you so much for joining us today. And as always, we have Josh Stefane from Muzan Editions joining us from Nara, Japan. Thank you, Josh, for taking the time to translate for us today. Happy to help. Stayaka-sanもよろしくお願いします。All right. So I wanted to start just by asking, how did you get involved with Neo-Gaya Fantasy in the first place? I remember the first time I saw you was at a show in Kobe when we played with Studio. I didn't know who you were, but I went up to talk to you because you were wearing the Vectroid long sleeve t-shirt. And I came up and I was like, oh, cool shirt. And then you got really excited and you showed me a picture of the garden hose. You're like, I'm him. I was like, oh my God, it's you. So I'm not sure if it was Kevin who first made contact, but how did you get involved in Neo-Gaya Fantasy? ではまずちょっとネオガヤのツアーに関してちょっと質問したいんですけど、そもそもステヤカさんはどうやって、最初に関わったのかをちょっと聞きしたいのですが、ジェームズが初めて会った時にスタジオのライブで会ってなんか多分ステヤカさんだとは分からなかったんですけど、すごい印象的なベクトロイドの T シャツを着ててちょっと声をかけてたら、やっぱりそのガーデンホーズのステヤカさんですねって分かって、そこが始まりだったんですけど、そのネオガヤに関する、その始まりについてちょっとお伺いしたいので、教えてください。やっぱりベイパーウェーブっていうのは日本ではあまりそういうシーンとかそういうものがちょっとはっきりとそういったものはない状態だったんですけれども、このネオガイアは本当に日本で本当に初めてのベイパーウェーブのシーンをすごい密接に関わったような、そういう素晴らしいイベントだったな。はいはいはい。So, getting involved with Neo-Gaya kind of started because really before that event, the tour happened, there's really no sort of clear vaporwave scene in Japan, like vaporwave themed events or anything like that. Honestly, it was one of the first real events kind of focused on that genre of music, and it was just really wonderful to be a part of it. What inspired you to start the Local Visions label? そもそもローカルビジョンズっていうレーベルを始めるきっかけとかインスピレーションは何だったのかについてちょっとお伺いしたいのです。ビジョンのレーベルを始めたきっかけはやはりベイパーウェーブです。最初はベイパーウェーブに特化したレベルを目指していたんですけれども、この途中でそのベイパーウェーブの元ネタとなる、例えばシティポップ、ミューザック、そういったものにどんどん興味が出てきました。なるほど。はい。So basically, I was just interested in the music that my label eventually came to represent. So I've been a big fan of vaporwave and a lot of the indie pop that became the basis for a lot of the vaporwave sounds. And yeah, that was really why I wanted to start a label that kind of represented that in Japan. First of all, congrats on your Japan Times interview. That was very cool. おめでとう。そう、ジャパンタイムズのなんかインタビュー、すごいおめでとうございます。すごい良かったです。あ
はい、おかげさまで。Thanks, guys. We were surprised to see that you discovered YY Music Resort on SoundCloud, of all places. Have you discovered many of the artists on the roster through SoundCloud? And also, do you get a lot of demo submissions? Do you have a lot of artists, now sending you stuff because the label's growing? そのジャパンタイムズの、記事でいろいろ驚きの、ことが書いてあったんですけど、その YY ミュージックリゾートのことをサウンドクラウドで知ったことが結構驚きだったんですけど、レーブルのアーティストとかは、どこで見つけるのか、サウンドクラウドとかでなんか見つけたりすることが多いのか、そして、レーブルがちょっと大きくなりつつあるので、たくさんの人からデモとか音源を送ってこられることもありますか？そうですね。基本的に自分が気に入った音楽しかリリースしたくないという思いがあります。があるので、やっぱり自分から積極的に気に入った音楽をやっている人たちに声をかけたりして。やっぱサウンドクラウド、YouTube、バンドキャンプ、そういったサイトを活用して、そのアーティストの方を探しています。なるほど。So basically, for the label, I really only like to release music from artists that I personally listen to and like. So it's less of receiving demos than me actually reaching out to artists. And a lot of the artists that I reach out to, I found on like SoundCloud, as I mentioned, as well as YouTube and Bandcamp and other platforms like that, where I just listen to them and reach out to them after that. That's super interesting because SoundCloud, when I think about SoundCloud, I typically think of like, hip hop and like dance music. So it was really cool to hear that YY was discovered on SoundCloud. It just doesn't seem like there's a whole lot of music like that on SoundCloud. ケビンの印象ではなんかサウンドクラウドの音楽は結構多くの音楽はヒップホップとかテクノとかダンスミュージックが多いので、その YY のことをサウンドクラウドで見つけたことはすごいいいなと思ってちょっと改めてサウンドクラウドのことをいいなと思ってます。結構サウンドクラウドを深く掘り下げているので、そういった意味ではやっぱりリガーだなと思います。はいはいはい。So SoundCloud, it's a deep platform. So just kind of diving in, you can find quite a lot of really wonderful artists, kind of just lurking in the lesser populated corners of it. For sure. Love SoundCloud. Yeah. Well, what was the very first vaporwave album that you ever listened to that got sort of maybe set you on this path? 最初に聞いたベーパーウェーブアルバムは何でしたか？そしてそれが今の、そのベーパーウェーブの興味の、きっかけだったのか、それとももっと後のアルバムが、きっかけだったのか、それについてちょっと教えてください。そうですね。一番最初に知ったのはやはりこれが最初のきっかけでした。はい、これが最初のきっかけで知ったけども、やっぱりベーパーウェーブっていいなとやっぱ思い始めたのが、このアルバム。What is that? すごい。やっぱりこれがきっかけですごいベーパーウェーブっていうものにすごく好きになりました。なるほど。So the first album that I really listen to that is typically considered vaporwave is the Macintosh Plus album. Is that the album that I just saw? And but after that, the second tape that he pulled up, which I've never seen before, what is that?
That's Dynamic Shroud. I'll try living like Oh, this. okay. Wow, Josh. Come on, man. Sorry, dude. You know, I have all your endurance cassettes. You know, Oh. so I have all the Zephyr Rose. I know. I'm kidding. You do my research, basically. Sorry about that. Oh, wow. Okay, that's cool. That's why you were all so happy about it. Anyway, please cut that. Holy moly. Oh no, that's going in. That's going in. Great. Terrible. It's cute. Anyway, そのマッキントッシュプラスのアルバムは僕はもう知ってたんですが、そのデスダイナミックシュラウドのアルバムカバーが全然わからなかったのでちょっと恥ずかしかったわ。そう、このみんなは分かってるけど、僕はちょっとわからなかったので。名盤なので聞いてください、ぜひ。なるほどね。He says it's a really good album. Definitely listen to it. I will. I feel the same way. I agree. Okay. So speaking of cassettes, so I mean, right there in the background are two of the most sought after cassette tapes. Not even in vaporwave, I think just on Earth. Right? You have that the Echo Jams, which I think might be a bootleg. Maybe it's not. I'm not. You'll have to clarify. But I know that Macintosh Plus is real because I've held it in my hands, and so I think no one would. I don't think anyone could deny that you probably have the most impressive cassette collection, definitely in Japan, possibly in the world. How did you get into cassettes? Was that something that happened before vaporwave? And which cassettes are your sort of most treasured? まあそのマッキントッシュプラスとエコージャムズのカセット自体は多分ベーパーウェーブの中でかなり一番求められてるカセットの、2枚だと思います、が、まあベーパーウェーブに限らず多分カセットの、カセットコレクターの中ではかなり、まあ貴重なものだと思いますけど、まああなたの今のコレクションを見てたらかなりいろいろベーパーウェーブとか他の音楽も揃ってるみたいなんですけど、そもそもカセットに、どうやって興味を持つようになったのか、ちょっと教えてください。最初にベーパーウェーブを知った時には、その、やっぱデジタルな音源ではあったんですけども、その深く調べていくうちにカセットテープっていうフォーマットでリリースされているということに気がついて、でそれでちょっと最初勝手に見たのがきっかけです。ここからだんだんハマっていきました。じゃあやっぱりベーパーウェーブのからもうカセットの、まあ、興味が湧いてきたっていうことですね。そうですね。はい、その前にもちょっと実験的なエレクトロニック音楽ですとかアンビエント、イメージ、そういった音楽もちょっとは聴いていて、その当時はやっぱカセットもちょっとずつ買ってはいたんですけども、やっぱりカセットへの興味が一気に深まったのがベーパーウェーブがきっかけだったと思います。So I'd been listening to, ambient and some experimental electronic music before, and while listening to that, I'd picked up a few cassettes in my, just as a listener. But it was really vaporwave that got me started into it. At first, a lot of the vaporwave that I listened to was just digital, but as I got deeper into the genre and started following more artists, grabbing their cassettes and like collecting a lot of the things that they released became an important part of my interest in vaporwave. Yeah, it's fun. It's like very similar to like collecting trading cards or something. They're even about the same size. Because I remember when we met in Kobe, you showed me that you had the complete Death Dynamic Shroud collection, and I was very impressed with that. I think there's only maybe a couple other people out there. But yeah, that was a really cool moment to see. 多分もう DDS のもう全作品を揃ってると思うんですけど、なかなかそういう人に多分この世界にステアカさん以外は誰もいないと思いますので、かなり嬉しかったのです。いや本当にデスダイナミックシュラウドは本当にもうペーパーウェーブにハマったきっかけの一つというか。今こうして話しているだけでも本当にすごく嬉しいことがあるんですけども、そうですね。Yeah, honestly, Death Dynamic Shroud was one of the reasons that my interest in vaporwave
changed from sort of a passing, musical interest in a new genre to something that is a lot deeper. And to be actually just here with you chatting is pretty surreal and wonderful. So thank you. Oh, thank you. Jeez. Thank you. ありがとうございます。The garden hose persona is sort of become like a celebrity in the Western vaporwave world. It was really exciting for myself to see it in the Neo-Gaya documentary, just to see the blue hose real icon. And I just wondering about the origins of that persona. If you could tell us anything about that. そのガーデンホーズを今は生ではないんですけど、もうこれもう見てること自体は私にとってすごい、シュールで嬉しいことなんですが、そもそもそのガーデンホーズのきっかけとか、どうして使うようになったのかについてちょっとお聞きしたいのです。そうですね。ちょっとこれを話しちゃうのはちょっとネタバレというか面白くないかもしれないですけど、ほうホースリールっていうのはかなりありふれたものだと思ってます。街中に置いてあったりはするんですけれども、それを気に留めるような人は誰一人としていないと思っています。でその自分、僕が活動していくことによってその街中で見かけたホースにちょっと新たな意味を見出してきたら面白いなと思って、それでちょっとあんまり意味のなさそうなこういうアイコンを選んでいます。なるほど。So I'm happy to talk about the origin, but it might be a little disappointing for some people. There's no sort of deep metaphysical meaning, perhaps. But when I started making music, well, first about garden hoses, you see them a lot in Japan as well, and people just have them in front of their houses to water their plants, and it's an object that. You see a garden reel and you think nothing of it. It has no particular meaning. You just pass it by as one other object on the street. And when I started making music, I kind of thought about my own process and my own position in the music world is kind of similar to that. And when I would see garden hoses, I just looked at them in a different way and developed this kind of affinity and affection for that kind of meaningless object that nobody pays attention to. I love that. And the blue hose is iconically Japanese too. Because I remember the first time I went to Japan, I remember the first time I saw one of those blue hoses, I was like, oh my god, they're real. But yeah, we cannot get them in blue in America. なるほど。その青色のホーズ自体はあんまり欧米ではもう見れないので、初めて日本に来て青色のホーズを見たときはかなり驚きました。あ、本当に存在してるんだって全然思ってた。そうなんです。そう。全部ほとんど緑色ですね。そうなんですね。Yeah, so lots of green hoses where we're from, but yeah. I see in the background there are two little adorable rabbit figurines, and I recognize these from a viral tweet that you had. Can you tell us about being detained at the airport for your rabbit figurines? その後ろに、そのカセットラックに飾ってる、2匹のウサギちゃんの人形がいますが、Twitter でかなりもうバイラルになったつぶやきがあるんですけど、ちょっと空港でのトラブルになったことについてちょっと教えてくれますか？そうですね。あれは、本当にネオガイアが終わって、その東京の公演が終わって島根に出雲市に帰る時に起きた出来事だったんですけれども、その空港で持ち物検査をします。それでその時に持ち物を見せてくださいと言われて、自分はちょっとその空港の手荷物検査とかちょっと慣れていなくて、そのいろいろ荷物は出したんですけど、その時ポケットの中にこの
匹のウサギがいたんです。うんで、彼らも出さないといけないのかなと思い、彼らを出したところ、笑われてしまったという。So after the Neo-Gaya tour, I was boarding a plane to go back to Shimane in Japan, and they wanted to check all my luggage, and I was having, I had to put my luggage on the, on the trolley sort of rail thing. And I'm not really used to flying that much, and I wasn't really used to having all my luggage checked. And I had these 2 rabbit figurines in my pocket, and I was really kind of freaking out about what to do with them. And the staff kind of noticed my nervousness, and I finally pulled the rabbits out of my pocket, and put them on the, and put them in front of them, and everybody just started laughing at me. And yeah. So it was, I think it was just due to my inexperience with that. I just love that they were in your pocket. You're like, why? なんでポケットに入ってたんですか？もう彼らは勝手にポケットに入ってくるので。No, okay. They snuck into his pocket. He has nothing to do with it. Oh, I love that so much. Yeah. 素晴らしい。Well, congrats on the AOTQ and Studio vinyl releases. Are there any other vinyl releases that we can look forward to from your label, or are you doing less of that now that the pandemic has hit? まずその AOTQ とスタジオのファイナルリリースおめでとうございます。ありがとうございます。ファイナルなかなか、ね、大変だと思いますので、今後もローカルビジョンズからファイナルリリースは予定されてますか？それともちょっと、コロナのせいでいろいろと狂ってしまっているのでそれがダメになっているのか、それについて教えてください。そうですね、やっぱコロナによってちょっといろいろ皆さんもそうですけどすごいローカルビジョンズもちょっと影響を受けているところはありますね。ただそのフィジカルリリース、やっぱカセットテープとかレコード、あるいは流通の CD ですとか、やっぱそういったものは今後ともどんどんリリースしていきたいなとは思います。一番近いところで今月末に何かの情報が出るかもわからないですね。お、なるほど。はい。Yeah, it's things have been a little bit tough due to Corona. Just getting things to customers, ordering new products and things like that, as I'm sure all of you have experienced as well. But that said, I think as a label, we want to move forward with releasing more cassettes and CDs, and when we can, vinyl. Actually, at the end of the month, we're going to have some kind of announcement that you should look forward to. I can't say anything at the moment, but we'll have something new coming your way. Cool. Sick. So I was just remembering it's been, I guess, a little bit over a year since I had a chance to visit you in Izumo last year and just had the best time. It was actually your birthday, which I didn't realize until about halfway through the day. But you showed me all over the city. You showed me all the sights. We had amazing coffee, amazing food. You took me to Izumo Taisha, the grand shrine there. Izumo is a very, very beautiful, beautiful place. But I also noticed taking the train there that it's kind of isolated away from sort of the larger cities in Japan. So I just wanted to know, what is it like to run a label out of Izumo, and I mean, is there a local music scene there, or do you only work with people sort of from the internet? 1年前に、ジェームズが出雲に行って、一緒に、多分もうステアカさんの誕生日の日に一緒に遊びましたと思いますけど、出雲の案内をもしてくれたみたいなんですが、すごいもう素敵な一日だったんですが、結構、都会から結構離れた感じの、静かな街だった
印象は受けたので、そこでテープレーブル、その音楽のレーブルをやるっていうのは、特別な問題とかそういうちょっと大変なところとかありますか？それともそのローカルビジョンズの運営上には、別にどこでやってもあんまり関係ないという感じなのか、それについてちょっと、教えてほしい。そして、出雲で何かのその音楽のシーンは、ありますか？出雲にやっぱり音楽のシーンっていうのはあるんですけれども、例えば自分のあまり好みじゃないようなものであったり、自分の好きな音楽っていうのは、やっぱりクラブミュージックですとか、そういったエレクトロニックミュージックなんですけど、そういった音楽を作っている人が出雲にはほとんどいないと思います。それでそういった音楽に触れられるのはやっぱインターネットなので、やっぱインターネットはすごい特別なものだ。出雲ではなくても、やっぱインターネットさえあれば、やっぱりどこでもレーベルは運営できるんじゃないかな。なるほど。Well, there is a music scene in Izumo, so there's live houses and places that have music, but it's not really my taste. And a lot of there's very little electronic music that is going on in Izumo, and frankly, that's the kind of music that I really want to listen to and that I would go to see live. So as a result, most of my experience with music and new artists comes from from the internet. And so on that note, running local visions in Izumo doesn't really present any unique problems insofar as if I have the internet, I can really get in touch with the artists that I need to, and I can have products sent here and then send them out. So there's not really an especially large challenge, except for not having more good live shows. Maybe the next Neo-Gaya tour, we could have a Izumo celebration, and we could have the first huge electronic music show that you can do this for your hometown. じゃあ次回はもうネオガヤを出雲でちょっともう一回もうやりましょうよ。でかいその電子音楽のフェスをちょっとやりましょうよ。すごい。実現したらどうなるんですか？ If we could do that, it would be incredible. It's questionable how easy it would be, but that would be awesome. So I read that before the pandemic, you were planning on possibly moving to a larger city and hope maybe throwing larger shows. With it safe again, where do you think you might go if you're still thinking about moving? コロナの前にもっと大きな町に引っ越すっていう話、引っ越す予定が、あるっていう話は聞いたと思いますけど、まだ引っ越す予定なのか、それとそしてもし引っ越すのであればどこに引っ越したい、そしてもし都会とかに引っ越したらもっと、それはもっと大きなイベントを披露するためでもあるのか、それについてちょっと教えてください。やっぱり自分が出雲っていうやっぱり音楽があんまりその発展的ではないようなそういった地域に住んでいるんですということで、ちょっとその音楽のイベントには都会とかそういったところに移動する必要があるなと思っています。それでもしコロナとかそういうことがなければ、大阪とか京都、神戸あるいは東京、どこでもいいんですけど、そういったところにちょっとこうしてみたいなと考えていたことはあります。Yeah, unfortunately, during because of Corona, nothing is really happening at the moment. But I have wanted to move to larger cities for quite some time. Living in an isolated place, it really limits my ability to go to live events and plan shows, as I mentioned before. So moving somewhere like Osaka or Kyoto or Tokyo
really anywhere that has more of a vibrant music scene would be fine. But yeah, that's something that in the future is a possibility, and it's always on my mind. So it seems that your hometown Izumoshi was also the birthplace of Maria Takeuchi, which is awesome. Is there a sense that through vaporwave and future funk, the Japanese music has maybe come full circle as these genres become more popular in Japan? 多分竹内まりやが出雲市で生まれたみたいなんですが、それは本当ですかね？本当です。なるほどね。そしてそれが、結局竹内まりやの音楽とかがもう結構ウェーパーウェーブにも影響してて、でそして今ローカルビジョンズがもう出雲市でやってるっていう感じをちょっと運命的に感じますけど、なんかそういうそのウェーパーウェーブのそういうシティポップの影響を受けてることについてちょっと、もし考えると思うことがあったら教えてください。竹内マニアの実家は本当に出雲大社のすぐ近くにあって、そういったところで、なんかシティポップとかウェーパーウェーブのイベントが出てきたら面白いかもしれないなと思うことありますね。なるほど。はいはいはい。Yeah, so her Takeuchi Maria's house is actually really close to Izumo Taisha. And, having someone like that be born near where I am, it always makes me think that doing a big city pop vaporwave event in our city would be really amazing. But, it's just a thought at the moment. Well, it's like an inn. Where she was born, so maybe they have an event space there, and we could. That's where the big. 彼女が生まれたのは旅館ですかね。そうですね。その旅館が実家ですね。なるほど。じゃあそこの場所をちょっと借りてね。そうですね。そこやりましょう。Let's just rent that Japanese 旅館 and. It would be legendary. Legendary.本当に。So, just sort of on another note about Izumo, I had not only so much fun there, but the food was incredible as well. I still have the Taisha coffee sticker on my wallet, and the winery that you took me to, the wine was incredible, and the soba was out of this world. So for our viewers that maybe want to go to Japan once they're able to again, or want to explore Japan and want to take a stop at Izumo, are there any local spots that you recommend? Because wherever we got soba was, I think that it was like a special Izumo soba. So do you have any local recommendations? ジェームズが行って案内してくれた時に本当にいろいろ美味しいものをいっぱい、食べさせてくれて出雲大社コーヒーとかそのワインの、シーンとかできるところとかすごい美味しいそばも、食べさせてくれてもういろいろと素敵な経験はしたんですがこれから日本に行く、人たちのためにもし出雲を訪れることがあったらなんかおすすめの名盤の店とかもしありましたらとかそういう有名な料理がありましたら教えてください。やっぱり出雲大社っていうところのその近くにその神門通りっていうそのお土産屋さんあるいはそのお料理屋さんとかいろんなところがお店が並んでいる、その大きい大通りがあります。そこで買い物とか楽しんでみたり、そこからちょっと車を走らせてその稲佐の浜というその浜辺があるんですけども。稲佐の浜？稲佐の浜ですね。稲佐の浜。はい。そういうところにちょっと行って夕日を眺めるのもいいかもしれません。ほう。素敵ですね。Near Izumo Taisha, there's a large street called Shinmon Dori. So Shinmon Street, and it's quite a popular tourist destination.
and there's a lot of traditional shops, as well as the soba restaurant that I took you to, James, and that's probably the best place to find the best local variety of Japanese food in the city. And so anybody who comes to Izumo is probably going to spend some time in that area, and they should, because it's delicious. And if you have access to a car and you drive a little bit to the coast, you can go to a place called Yasanohama. And there, if you watch the sunset, it's pretty wonderful. So that's definitely how I'd want to spend my day if I visited Izumo for the first time. A local vision, if you will. おお、まさにローカルビジョン。ちょっとおっさん的なダジャレがちょっと入った素敵だと思う。いいね。I know you mentioned that you had an announcement coming at the end of the month. Is there anything else any other future releases or anything you want to plug while you're here? そうですね。さっきおっしゃったように、月末になんか発表することが、リリースがあるとおっしゃいましたけど、もしこの場所を借りて今発表できるものがありましたらとか、そのリスナーたちに伝えることがありましたら、ぜひ教えてください。月末にリリースされるものは、日本のとは違う海外のレーベルと提携して、コードもリリースされる予定です。言えるところはここまでですね。はい。で、それでローカルビジョンズっていうふうに、Google なりで検索して、それで音楽を聴いてもらえたら嬉しいと思います。はい。わかりました。So at the moment, really all I can say is that at the end of the month, we're working together with a foreign label on a collaborative LP release. And if you take a look at the Local Visions Bandcamp or website towards the end of the month, you'll be able to find what I'm talking about, but I can't say anymore right now. Oh, that's exciting. Yeah. ワクワクしますね。楽しみにしていてください。はい。Yeah, I think you guys will be pleasantly pleased. Awesome. I was going to ask, not all of the Local Vision stuff is on streaming platforms. And when I go to show somebody, Local Vision's music, I usually just send a link to the Bandcamp. But, I'm sure, as you know, that streaming in the US is infinitely more popular than sites like Bandcamp, where you can actually buy and support music. Is there any plans to kind of further digital distribution of Local Vision's music? よくローカルビジョンズの音楽を友達とかに勧めるときに結構バンドキャンプのリンクを送ることが多いのですね。そのストリーミングサイトで、たまにないリリースがあると思いますが、でも結構アメリカとかでバンドキャンプよりはやっぱり Spotify とかそういうストリーミングサイトの方が結構もうすごい流行ってるので、今後そのローカルビジネスとしてはそのバンドキャンプメインにするのか、それとももっとストリーミングを増やすのか、それについてちょっと教えてほしいです。ストリーミングに関してはやっぱり今後追加していきたいと思っています。ただメインはやっぱり自分はバンドキャンプが大好きなので、バンドキャンプをベースにいろいろ展開していきたいなと思っています。Yeah, we're hoping to increase our presence on streaming sites for the obvious reasons that you mentioned. That a lot of people are just listening on streaming sites, but basically we want to have our sort of foundation as a label on Bandcamp, because frankly I love it and it's been really good to us. For sure, Bandcamp's a great platform. I'm thinking now. I'm wondering if you have any
Japanese vaporwave acts that you really think our viewers in America would love to just discover? If you have any smaller acts that you would like to recommend to us or something like that. もしそのリスナーたちに紹介したい、もうそんなに海外で知られてない日本のベーパーウェーブアーティストとか、気になってるアーティストとかもしあればぜひ教えてほしい。その答えはローカルビジョンズのホームページでリリースされているアーティストすべてです。了解です。はい、訳します。はい。So, as an answer, I think the artist that I'd really like to introduce to foreign listeners who might not have had a chance are all the artists on Local Vision. Yeah. Good answer. Good answer. Bandcamp. It's a great starting point. It really is, though. Yeah. I mean, でも本当にその日本のベーパーウェーブとかそういう似たようなジャンルの音楽を聴くのに本当にいい拠点もいい始まりだと思うので海外の人はぜひ聴いてほしいですねって。My life has been forever changed by AOTQ and Studio and so Local Visions has, I think that it's beautiful if Death Dynamic Shrouds helped sort of steer you in that direction. I feel that Local Visions later on, not even knowing each other, helped to sort of steer my life in a certain direction too. So I think it's beautiful how we can all sort of Vaporwave truly is this kind of cultural bridge that brought us all together, and now we can sit around and just joke together, and it's very nice. もうジェームズは本当にその AOTCQ とかスタディオに、大きな影響を受けて本当にもう大好きなアーティストの、2人になったのですごい自分の人生がそれで結構、変わったと言ってたんですけど、それでDDS がもしそのステアカさんに影響を与えてそのベーパーウェーブのレーベルを始めるように、もしちょっと影響を及ぼして、そしてさらにスタディオとかをリリースすることになったら本当にもうなんだろうねもうみんながお互いに影響し合っていることが本当に素晴らしいと思います。音楽の素晴らしさはそれにあると思います。その通りだと思います。地上スタジオさんとか、AOTQ さんもやっぱベーパーウェーブにすごく影響を受けて音楽でに反映させているところもあると思うので、やっぱり相互にその影響をし合えて素晴らしいシーンだなと思います。Yeah, I mean, I'm very happy that you said that, and the music of AOTQ and Studio is obviously very influenced by vaporwave, and the fact that I'm involved with them through my history of listening really does kind of represent a wonderful kind of virtuous cycle in music, that people are influencing each other and making each other better. All right. Well, I think that about wraps it up. Thank you again, Aka, so much for joining us today. Josh, as always, thank you for translating and helping us to bridge the gap between these two massive vaporwave scenes. And I can speak for all of us when I say that we just cannot wait to get back to Japan and see all of our friends again and play some great shows with our favorite artists in some of our favorite places. So thank you again for joining us. And 本当にもう貴重なインタビューを本当にありがとうございました。また早く日本に戻って一緒に。And we all hope to see you again very soon. また近いうちに、みんな会いたいので待っててください。
そうですね。はい。絶対会いましょう、また。はい。Yes, definitely. I really want to meet you all very soon. So please come back as soon as you can. We definitely will. Awesome.